Greetings kuri wowe uhisemo kudukurikira kuri My Sister My Pride Initiative channel. Turabasuhuje cyane, ufashe umwanya mwiza wo kudukurikira. Nizere ko wakoze subscribe, witeguye no gukora like kuko iki kiganiro kiraba kiryoshye cyane. Ndimo ndatekereza ibyo tuzaganira. Umuntu umwe yaranyandikiye DM aragira ati mutuganirize ku bijyanye no gutegura planning. So nkora ubushakashatsi butandukanye, ndeba ku bagiye bandika ibintu bitandukanye. Umuhanga umwe rero niwe nasanze yaranditse ibyoroshye gufata mu mutwe intambwe 7 ziganisha ku gutegura ndetse no guha umurongo intego yawe. Turi muri cya gihe cy'ibiruhuko tuvuga ngo holiday with purpose, cyangwa se ibiruhuko ariko ufite intego. Uburyo burindwi uwo muhanga yanditse agira ku gutegura, yaranditse ngo ubwa mbere cyangwa intambwe ya mbere mu gutegura cyangwa mu kugana ku ntego ni purpose. Kumenya impamvu ngo why am I doing this, kuki ndi gukora ibi, kuki ndi gukora izi content, kuki ndi kwiga, kuki ndi gukora iyi myitozo, kuki mbarizwa muri ririya tsinda mbarizwamo, kuki. Iyo ukora ikintu utazi impamvu yacyo, icyo kintu kigupfira ubusa, kandi niyo kitagupfira ubusa uyu munsi umusaruro wacyo uba mukeya, cyangwa uwo umusaruro wacyo ntuhure n'intego y'ubuzima bwawe. Ni byiza rero yuko umenya impamvu, a purpose. Know what you want and why it matters to you. Menya icyo ushaka, umenye n'impamvu ari icy'ingenzi kuri wowe. Intambwe ya kabiri ni priorities, cyangwa se guhitamo iby'ingenzi. Identify the things that deserves your time and attention. Menya cyangwa sobanukirwa ibintu bikeneye umwanya wawe, cyangwa bikeneye kubihozaho amaso, biba intumbero yawe. Nyuma yo kumenya impamvu ukora ibyo ukora, hitamo ibibanza, kuko ni byinshi. Tuba dufite intego nyinshi mu buzima, dufite intambwe nyinshi dushaka gutera zigana ku butsinzi n'impamvu dushaka kubaho, ariko ntabwo byuka ngo bibi. Ubanza guhitamo iby'ingenzi, byose ntiwabibera icyarimwe, uhitamo ibibanza ugahitamo ibiheruka. Intambwe ya gatatu plan, cyangwa se tegura. Nyuma yo kumenya iby'ingenzi, priority ya purpose, impamvu uri gukora ibintu purpose, nyuma yo kumenya iby'ingenzi ariyo prioritizing, uhitamo noneho uburyo ubishyira ku murongo, ugategura. Ukavuga uti kuwa mbere nzakora iki, sangahe. Nibyo we yise ngo break your goals into clear practical steps. Dufite ibyo dushaka kuzaba, ufite intego n'intumbero z'ibintu byinshi ushaka kuzageraho mu buzima, ariko byose ntiwabibera icyarimwe, kimwe nuko byose bitahita bijya mu masaha amwe, mu munsi umwe cyangwa mu mwaka umwe. Ni byiza rero yuko utegura ukagira uti ese intego zanjye nshaka kuzageraho ni iki kibanza n'iki giheruka. Ku cya kane avuga ngo ni people, abantu. Kimwe nuko amashuri twize twagize abadusunitse bakatwishyurira amashuri, abaturera cyangwa ababyeyi, niko no mu buzima busanzwe dukenera abantu badusunika. Ntabwo umuntu apfa kugera ku kintu hatari wamufashije. Ashobora kuba umubyeyi wakwishyuriye, ashobora kuba inshuti yakuhaye amakuru. Umuntu umwe yaranditse w'umuhanga, nushaka kwihuta uzagende wenyine, ariko nushaka kugera kure uzajyane n'abandi. Iyo umuntu ashaka kwihuta, umwe yaravuze wihuse ayoba inzira. Iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine, ariko ntabwo ugera kure. Ni byiza rero kuba ashaka kugera kure, ushaka kugera ku bintu byinshi, yo kuzirikana yuko ukeneye abantu. Tangira utekereze uti ese ni iki nshaka kuba cyo, ese abantu nkeneye kugira ngo nzagere ku ntego yanjye ni bantu ki. Uwo muhanga yarakomeje arandika, ashyiraho intambwe ya 5 ayita ngo ni period, cyangwa se igihe. Give your goals realistic deadlines and milestones. Izo ntego zawe ufite zishyirireho ibihe runaka zigomba kumara. Ugira uti nimba ari amashuri nshaka kwiga segonderi, tuzi ko amara imyaka 6 kubiga ibisanzwe niba bitarahinduka. Ubasha kubara ukagira uti niga segonderi neza ntasibiye nziga imyaka 6. Niga university isomo runaka harabiga imyaka 4, 5 n'6.
ugashyiraho n'impamvu babigize gutyo, ni ukugira ngo umuntu abashe kumenya uko ateganya intambwe ze n'intego ze. Niyo mpamvu rero no mu buzima tuba dukeneye guteganya, ukabara ibintu byose uteguye ukabigenera igihe runaka bimara. Reka dukomeze. Undi arakomeza yandika ko intambwe ya 6 persistence cyangwa se guhozaho. Biroroshye guhitamo gahunda zawe, biroroshye gushyiraho ibyo ushaka kugeraho, ariko guhozaho niho bijya bibera ikibazo. Ko gukora ikintu ku wa mbere ukagikora ku wa kabiri, ukagikora kugeza ku wundi wa mbere, bijya biba ikibazo. Ariko iyo uzi icyo ushaka kugeraho n'impamvu ari ingenzi mu buzima bwawe, ugira imbaraga zo guhozaho, ugahora utumbiriye ibihembo, ugahora utumbiriye ahazaza, ugahora utumbiriye bwa buzima wifuza n'inzozi zawe uhora urota. Biba byiza iyo uhozaho. Guhozaho rero biragora, ariko yabyanditse mu magambo yaragira ati stay committed even when progress is slow or things don't go as expected. Ujye wiga guhozaho cyangwa ukomere no mu gihe ibintu bitagenda uko ubishaka. Hari igihe ubuzima butagenda uko ubushaka. Inshuti yanjye yerutse kunyandikira imbwira ko ugiye gukora ikizamini cya perimi, bitewe n'ukuntu yabishakaga kugitsinda cyane, igaruka yababaye ati nagiye kugira gutya nkase nabi. Hari igihe ibintu bitagenda uko ubishaka, babikoze barabizi, ariko ugahozaho. Iyo rero ni persistence. Guhitamo intego y'ubuzima bwawe biroroshye rimwe na rimwe, nawo n'umwitozo ariko ushobora koroha, ariko guhitamo guhozaho kugira ngo uzayigereho ni urundi rugamba. Iya 7 ariyo ntambwe ya nyuma tuvugaho uyu munsi, ari progress. Ese uri kubikora ute? Ese ubigezehe? Uyu munsi wabikoze, nibyo wahisemo ibyo ugomba gukora uyu munsi, wagize n'imbaraga zo guhozaho, ariko se uri kubikora ute? Mu magambo ye yaragize ati regularly review your progress, learn from mistakes and adjust your plan. Jya usuzuma ibyo ukora aho bigeze, kandi noneho ibyo ubona aho wateshutse cyangwa ibyo wishe, ibyo utari gukora neza, urebe uko wakongera ukabivugurura kugira ngo urusheho kunoza gahunda zawe, urusheho kunoza intambwe zawe zigana ku ntego wihaye. Mu magambo asoza, a goal without a plan is only a wish. Iyo umuntu afite intumbero, afite intego, ariko ntashyireho gahunda, ntashyireho umupango wo kubigeraho, birangira ari icyifuzo, birangira ari inzozi, birangira ari amagambo asanzwe. Ni byiza yuko rero ushyiraho gahunda, ukagira uti ngo turi gusoza ibiruhuko tugana muri gahunda twari dusanzwe dukora. Ni byiza yuko utekereza ugashyiraho gahunda y'uburyo ugiye gukora ibintu kugira ngo uzagere kuri ya ntego yawe. Wibuke yuko turi muri holiday with purpose. Ni byiza gutekereza, kuzirikana intumbero yawe, intego yawe. Burya ntago umuntu ajya aba ikintu ahanini gitandukanye n'intumbero ye. Hari igihe ubeshya abantu bakubona ubaye ikintu runaka bakagira ngo bibaye ejo, ariko biba bifite ahantu bikomoka kenshi mu ntumbero yawe cyangwa ibyo ushyizeho umutima, the focus of your heart. Ni holiday with purpose, yari my sister my pride initiative. Ni bya biganiro byiza duhora tubagezaho. Nizere ko wakoze subscribe, follow, like and share kugira ngo bigere ku bantu benshi batandukanye, kugira ngo habeho kugira amakuru y'ukuri. Yari Kimenyi, my sister my pride initiative. Ciao nakagaruka, bye bye.